Ukrainian intelligence has eliminated 5 Kadyrovites in Melitopol city in Ukraine's Zaporizhia region. Main Directorate of Intelligence of Ukraine's Defense Ministry, known as HUR, detonated a minibus with Kadyrovites in Melitopol area. As a result, all 5 passengers were killed. The video footage showing the explosion has been circulated in social media. Kadyrovites are Chechnya-based detachments of National Guard of Russia. Tens of thousands of Chechen fighters are believed to be fighting in Russia's war of invasion in Ukraine. It's worth noting that Ukrainian intelligence has scaled up its attacks on Russian targets in occupied Russian territories and deep in Russia. In the Kharkiv region, Russian occupation forces continue their efforts to seize the city of Vovchansk, attempting to outflank it from both the western and eastern approaches. This was reported on Ukrainian television by Pavlo Shamshin, spokesperson for the Kharkiv Operational and Strategic Group of Forces, according to Ukrinform. Unable to achieve success within Vovchansk itself, Russian troops are trying to bypass the city. On the western flank, they are advancing through Hatishchi. On the eastern side, they are pushing through Taik and Vovchansky Kutori in an effort to encircle the city, Shamshin said. Despite these maneuvers, Shamshin emphasized that Vovchansk, while important, is not considered a strategic objective by the enemy. Vovchansk is certainly a significant target, but not a strategic one, even for the Russians. There are military distinctions between strategic, tactical, and operational objectives. When Russia launched its renowned offensive in the Kharkiv region last May to establish a so-called buffer zone, Vovchansk became their primary focus. Yet, despite entering the city in the early days of that offensive, they have failed to capture it after more than a year of intense fighting. He explained. According to him, the Ukrainian Defense Forces are also holding positions on the northern bank of the Vovcha River, closer to the state border with Russia. Our units are positioned on the northern bank of the Vovcha River, near the border with the Russian Federation, and maintain control over a section of the aggregate plant's territory. The enemy continues to launch attacks both day and night. Russian assault infantry are attempting to infiltrate the plant and are making every effort to push our forces beyond the natural barrier of the Vovcha River to the southern bank, but they are failing, Shamshin assured. The Ukrainian army also launches new counterattacks here. Recall drone operators and mortar gunners from the Scorpion unit of the Heart Brigade of the State Border Guard Service near Vovchansk in the Kharkiv region destroyed an excavator, an MT-12 Rapira cannon along with an armored personnel carrier, a warehouse with engineering equipment, a Russian vehicle, and neutralized 6 invaders. The Russians are trying to gain a foothold in the Vovchansk direction. However, any attempts by the enemy to build new fortifications or deliver new weapons to their positions are recorded by aerial reconnaissance, the State Border Service of Ukraine noted. Drone operators and mortar gunners from the Scorpion unit hit an excavator, an MT-12 Rapira cannon along with the armored personnel carrier that was towing it, a warehouse with engineering equipment, and the vehicle used to transport personnel while performing fire missions. 6 occupiers were neutralized, the report said. Russian President Vladimir Putin warned Friday against excessive expectations linked to peace talks between Moscow and Kiev in Istanbul. According to Associated Press, the statement follows increasing pressure from U.S. President Donald Trump,
who has threatened to impose sanctions on Moscow if progress towards a peace deal doesn't happen before August 8. Any disappointments arise from excessive expectations, Putin told the press during a sit-down with Belarusian President Alexander Lukashenko. The informal meeting saw the two men relaxing at the 14th-century Valam monastery in northwest Russia alongside Lukashenko's pet dog. He did not mention Trump by name. He also stressed that he still saw the Istanbul talks as valuable, despite a lack of progress between the two sides. How can anyone not see the fact that hundreds of people have returned to their homeland as a positive? Putin said, referring to the large-scale prisoner exchanges agreed by both sides during talks. Putin also said that Russian forces had seized the Ukrainian city of Chasiv several days ago, despite Ukrainian denials. Russia's defense ministry said it had taken control of all of the city on Thursday morning. The defense ministry announced it yesterday, but Chasiv Yar was taken several days ago, Putin said, adding that Ukrainian forces were probably carrying out counterattacks. Putin also said that Russia has started production of its newest hypersonic missiles and reaffirmed its plans to deploy them to ally Belarus later this year. Preparatory work is ongoing, and most likely we will be done with it before the year's end, Putin said, adding that the first series of Orshniks and their systems have been produced and entered military service. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. Наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации. Я оцениваю в целом положительно. Ну а как же можно неположительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. Что нам нужно было, если перед нами закрыл кто-то дверь, в мире очень много открытых дверей. Динамика понятна, вот совсем недавно слышали, взят новый населенный пункт, Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать и заверить вас, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны объявила только, по-моему, вчера. На самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Ну, занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, попытки контратак есть. Не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть. Остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами доукомплектования, довооружения. Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир. Эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем пока. Нет. У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». Первая серийная ракета. Да. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты, и белорусские военные специалисты, и российские, выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Нашего общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа. Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху. Свистнули, щелкнули, и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего. Сидели бы, извините, на одном месте ровно. И все было бы шито
открыто и гладко. Только опозорились и все. Но сама по себе мысль о том, что нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета, она, конечно, правильная, здесь ничего не скажешь.